Hello there, thanks for joining us on this episode of Woman 121. I'm glad you've tuned in. Please don't go away, just stay tuned and we'll be right back. Welcome back. As you know, Woman 121, we are about discussing women in the Bible and linking them to the present woman so that we can learn their experiences. Today, we want to talk about one infamous woman in the Bible. Her name is Jezebel. So this is a continuation from last time. Again, with me to discuss this topic is a dear friend of mine and the husband, and they are Prophetess Julia Ahon and Prophet Claude Ahon. You are welcome. It's good to have you. I know when I have the two of you, it's always Action House. It's an honor and a privilege to have you on Woman 121. We're going to again continue on Jezebel, the spirit of Jezebel. So I will read the scripture account for her. And to the angel of the church in Thyatira write, the words of the Son of God, who has eyes like a flame of fire, and whose feet are like burnished bronze. I know your works, your love, and faith, and service, and patient endurance, and that your latter work exceed the first. But I have this against you, that you tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophetess, and is teaching and seducing my servants to practice sexual immorality and to eat food sacrificed to idols. I gave her time to repent, but she refused to repent of her sexual immorality. Behold, I will throw her onto a sick bed, and those who commit adultery with her, and I will throw her into great tribulation unless they repent of her works. So, Prophet, I just want to, just to highlight on Jezebel background. Jezebel, as we know in the book of First King, the wife of King Ahab, who obviously turned the people away from worshiping God, and on top of it, he even decided to marry a Baal worshipper who is Jezebel. So I just wanted to know your views on that, on that background. Ok. Le texte qu'elle a lu The scripture that you read parle des chrétiens de Thyatire. speaks about Christian in Thyatira church. C'était des chrétiens qui faisaient les choses selon la volonté de Dieu. They used to be doing things according to God's will. Et après, ils se sont laissés séduire par une prophétesse, une soi-disant prophétesse. And they let themselves being seduced by a so-called prophetess. Alors Dieu va se révéler à eux. So God is going to reveal himself to them. Dieu va les faire comprendre qu'ils font de bonnes choses. Lui, God il reconnaît ça. God is going to make them understand that they do good things and he acknowledges it. Mais ils se sont laissés avoir par une fausse prophétesse. But they let themselves being seduced by a false prophetess. Et Dieu est allé jusqu'à même donner le nom Jézabel. And God even went on to give him the name Jezebel. Dieu ne voulait pas dire par là qu'il ne veut pas que la femme prêche. Ça, c'est God faux. was not trying to say that I don't want the woman to preach or things like that. Parce que les gens utilisent ce passage-là pour dire que la femme ne doit pas prêcher. Because people use that kind of scripture to say that women should not be preaching in the church. Dieu a utilisé cet exemple God used this example afin de montrer combien de fois to show how many times il y aura des faux prophètes there will be false prophets qui vont venir séduire les vrais. who come and seduce the true ones. Et le nom Jézabel And Jezebel, as a name, a sa signification en hébreu. has his own signification in Hebrew, Ce même nom a sa signification en grec. and he has his own meaning in Greek as well. En hébreu. In Hebrew, En hébreu, Jézabel signifie Jezebel means la femme qui n'est pas chaste. okay, the woman that is not a worthy woman. La femme qui est idolâtre. The woman who is an idolater. La femme qui n'est pas vertueuse. The woman who is not a virtuous woman. Voilà, c'est ce que je voulais dire. This is what I wanted to say. C'est différent de la It is signification en different grec. from the Greek meaning. Donc Dieu s'est saisi de la signification en grec God uses the Greek meaning qui dit que Jézabel est une femme chaste.
which means that Jezebel is a worthy woman, une femme vertueuse, a virtuous woman, une femme sans idolâtrie. a woman without idolatry. C'est cette signification que Dieu And a that's utilisée meaning that God used pour parler aux gens de Thyatire, to speak to the people of Thyatira, pour dire que quelque chose de mauvais, to say that something bad à l'œil nu se voit bon. and in a bare eyes and look good. Donc Dieu veut parler des serviteurs That God wants to speak about servants qui sont de faux who serviteurs, are false servants qui prêchent la parole de Dieu, who preach the word of God, des serviteurs qui s'occupent des veuves et des orphelins, servants who are taking care of orphans and widows, des serviteurs qui parlent de Jésus-Christ de Nazareth, servants who speak about Jesus of Nazareth, alors que dans le fond c'est du faux. or that at the basis of their ministry, Et ces everything is serviteurs false. font des miracles, And they perform miracles parce que Dieu aussi fait des miracles. because God also does miracles. Et ils séduisent les vrais serviteurs. And they seduce true servants. Ils conduisent ces vrais serviteurs à la They perdition. lead those true servants to perdition. C'est de ça que Dieu veut parler. This is what God is trying to tell us here. Donc Jézabel So Jezebel est quelqu'un is someone qui est subtil comme le diable who's subtile like the devil et qui entraîne les autres and who leads the others dans le mal in the bad things sans qu'ils ne sachent que without them knowing ce qu'ils font, c'est du mal. that what they're doing is bad, is wrong. Et ils voient le mal comme le bien. They see the bad things like good things. Amen. Je prends un exemple. I'm just taking an example. Quelqu'un qui vit dans le concubinage Someone who's living in partnership et qui se retrouve dans une who église. finds themselves in a church. En temps normal, In normal times, un bon prophète a good prophet va chercher à croiser will try to meet them, le partenaire de la personne, meet the partners, l'exhorter and encourage them afin qu'ils aboutissent au mariage. to go toward getting married. Mais souvent, But often, ces personnes-là tombent dans de fausses these églises people go into false où on churches parle de la grâce. where they're talking about grace. On ne fait que parler de la grâce. They're only talking about grace. Or, ces personnes oublient que Oh, those people are forgetting la grâce est trompeuse. that grace is deceptive. On ne dit pas à ces personnes que We're not saying to those people vivre dans le that concubinage, living in partnership, c'est un péché. it is a sin. Dieu n'aime pas ces choses. God doesn't like this Et kind que of Dieu thing. n'exauce pas le pécheur. And God doesn't exhaust the sinner. On fait comprendre à ces We personnes-là make que people to understand nous sommes sous la grâce. we are on the grace. Il faut prier. You need to pray. Les choses vont changer. Things are going to change. Alors que c'est la parole qui transforme. But it's the word that transforms. Et la personne est dans son concubinage. And the person Pendant des années. remains in the situation for years. Il n'y a pas de situation. There's no situation. So this spirit presents itself as something that is real, but underneath it is all evil. Tout est faux. Everything is false. So how do we recognize this spirit in operation? Ézéchiel a parlé de ça. Ezekiel spoke about it. Ézéchiel, dans le chapitre 44, In chapter 44, il a parlé de ça. he spoke about it. Comment reconnaître les faux prophètes. How to acknowledge the false prophets. Les faux prophètes False prophets ne vont pas reconnaître do not make you to ce know qui est mal what is bad et ce qui est bien and what is good aux autres. to others. Il les manipule They manipulate them à leur fin. for their own For their own gain. yeah. Ézéchiel va encore plus loin. Ezekiel even go even further. Il dit qu'ils sont dans le sein de l'Éternel, He said they're in the bosom of the Lord, mais ils sont comme des loups. but they are like wolves. Ils dépouillent And le they peuple. take away things from the people. Ils n'observent pas mes sabbats They do not observe the Sabbath. et ils conduisent le peuple à la perdition. People to perdition. Vous voyez, je prends le cas des serviteurs qui ne parlent que de la I'm prospérité. talking about servants who only speak about prosperity. Ils poussent les gens à chercher le bien They're matériel pushing people to seek for material gain sans les amener à se sanctifier. without being sanctified.
Or, la Bible dit que Dieu n'exauce pas le pécheur. But the Bible says that God doesn't exhaust the sinner. Et qu'est-ce que la Bible dit? And what does the Bible say? Cherchez premièrement le royaume des cieux Seek et first sa the kingdom of justice, God and His justice, et tout vous parviendra. and all things will. Mais il ne cherche plus le royaume des cieux et sa But justice. they don't look for the kingdom of God and the justice. Il cherche ce qui parvient But they're directement. looking for the one that's going to be added onto it. Alors, ces prophètes-là, So those prophets, ils utilisent des astuces they use all types of pour tricks escroquer le peuple, to take money away from people sans parler au peuple without speaking to the people. la vérité. So without telling them the truth. Tu vas les voir, ils vont vendre You l'huile, will tell them they will sell oil, ils vont vendre l'eau, they will sell water, ils vont vendre la terre they d'Israël will quand sell ils the sont en soil of Israel pèlerinage when they go into pilgrimage. pour consacrer quelqu'un. Or ordain someone. Ils vont dire à la personne de payer 400 livres. They will tell someone to pay £400 or so on. Wow. Alors que ce sont des choses qu'on n'a jamais vu Jésus faire dans la We've Bible. never seen Jesus do such a thing. Sadly. Jésus In the dit, Bible. ne faites pas de la maison de mon Père Jesus said, un make lieu de trafic. the house of my father a place of traffic. Donc vous voyez qu'ils sont dans le faux, You see that they're in false things. mais comme ils font les miracles, But because they perform miracles, comme ils disent le nom de Jésus, or because they say the name of Jesus, mais il s'agit de quel Jésus? but which Jesus are they talking about? Parce qu'il y a plusieurs Jésus. There's many Jesus. Il y a Bar Jésus, There's il y a Bar Jésus Jesus. Justice. There's Jesus On ne Justice. sait pas de quel Jésus il parle. Which Jesus are they talking about? Souvent même, ils travaillent avec un feu étranger, Sometimes they even work with a foreign a fire. mais ils foreign disent God. Jésus. But they say Jesus. Wow. Et la Bible dit qu'il viendra des faux prophètes And the Bible says that qui both feront person croire que will c'est come, moi, and they will believe, they will make alors believe que that ce it's n'est pas me, moi. and it's not me. Donc Ézéchiel dit pour les reconnaître, So Ezekiel said to acknowledge them. c'est des gens qui dépouillent. They are the people who take away from you. So this spirit is subtle. It presents itself as the real thing, but then it's full of evil. And you know, Jezebel, even in the Bible as well, her aim is to draw the people away, the Israelites away from worshiping God to a false God, and that's exactly what you are talking about. Okay, so what are some of the characteristics of Jezebel that we can see? Because you've highlighted a lot, you've said a lot, and I just want you to touch on a few things like false humility and the impure motive, or anything that you want to talk about in terms of the characteristics of. Jézabel, c'est quelqu'un qui fait croire aux gens Jezebel is someone who make people believe qu'il est humble, that he's humble, mais au fond de lui-même n'est pas humble. but deep inside is not humble. Jézabel, c'est quelqu'un qui encourage It's someone who encourages la convoitise. covetousness. Vous voyez, Akab a convoité la vigne de Naboth. Wanted Naboth vineyard, Et Naboth n'a pas voulu lui donner sa and vigne. he refused to give it to him. Alors il avait mal au cœur. So he Il ne voulait plus manger. He didn't want to eat anymore. Et Jézabel est venue lui dire, mais Et pourquoi Jézabel tu as un came- visage maussade? Why are you sad like that? N'est-ce pas toi le roi? Aren't you the king? Tu as les droits. You have rights. La loi même te pousse à faire des choses. The law also gives you rights to do things. Je te donnerai I will give you la vigne de Naboth. the Naboth's vineyard. Donc Jézabel encourage dans la convoitise. Jezebel encouraging Ça c'est un covetousness. caractère de This is Jézabel. one of the Okay, characters. that is something serious in the church as well. Elle encourage dans la Et c'est convoitise. quelque chose de très sérieux dans l'église. la Et vous convoitise. voyez, dans l'église, souvent, So in the church, un monsieur est là, il est marié, someone is there, is married, et il y a une autre fille qui le convoite. and there's a girl that wants it Comme elle fait de fautes dîmes à because l'église, she gives big tithes to the church. alors tu vas voir le faux prophète, So you see the false prophets il va essayer de les brancher les who's deux, trying to put them together parce qu'il a besoin de la dîme. because he needs the tithe. Donc il va la pousser dans sa So you convoitise. push her into a covetousness, Et la convoitise va faire que and that desire ce will, make monsieur him- est obligé de divorcer will push that man to divorce his wife pour marier cette to femme. go and marry that young girl. C'est quelque chose qui existe et que j'ai There's déjà things vu. that exist in the church and that I've witnessed myself. C'est un exemple que je suis en It's train an de donner. example that I'm giving Mais comme on ne peut pas dire les noms, because you cannot say people's name here. mais j'explique cela. I explain that.
Et cela détruit le foyer. and that destroyed the household. Et la jeune fille qui convoitait ce monsieur And that young lady that used to love that man avec le monsieur, is le with the diable. man and is a deacon in the church. Et à partir de là, And from there, le faux prophète, qu'est-ce qu'il va the faire? false prophet, what is he going to do? Il manipule le foyer Now he can control the pour household avoir un peu de jetons. to have money. So the whole motive is to gain access and gain control. So tous les motifs, c'est d'avoir l'accès et Que contrôler. contrôler. Elle pousse à la convoitise She pushes to covetousness et elle contrôle and she controls pour se faire des sous. to make gain. So, Prophet, I just want to find out from you, how can one handle the spirit of Jezebel? And how can we protect ourselves against that spirit? Which we know now to be not only in the church, but it's in the workplace, in the home, it's all around us. D'abord, Firstly, la parole de Dieu parle dans le livre d'Hébreux, le chapitre 13, the Bible speaks in the book of Hebrews chapter 13, de ne pas se conformer à tout vent de doctrine. don't be conformed to all winds of doctrine. Donc, un enfant de Dieu, So a child of God, pour éviter l'esprit de Jézabel, to avoid the spirit of Jezebel, il doit boire à l'eau du rocher. he needs to drink the water from the rock. Il doit boire l'eau du rocher. The water from the rock. Qu'est-ce que j'appelle l'eau du What am I rocher? calling the water from the rock? C'est ça la Bible. The Bible. Il doit la lire. You need to read the Bible. Il doit avoir un bon prophète He needs a good prophet qui le suit. who follows him. Je donne un exemple. I'll give an example. Quand David avait péché, When David sinned, David n'avait pas besoin d'un faux prophète David didn't need a false prophet qui allait le conduire who was going to lead him dans ce qu'il fait. in what he was doing. Un faux prophète A false prophet qui allait lui dire que Dieu est who was amour. going to say that God is love. David avait besoin d'un prophète très dur. David needed a strong prophet. Un prophète qui allait taper son péché. A prophet that was going to highlight his Un sin. prophète qui n'est pas compromis A prophet that is not compromised, de la trempe de Nathan. like Nathan. Nathan a dit à David, c'est toi. Nathan said, it's you. Il a pointé David du doigt, c'est toi. He just pointed to him and said, it's you. Tu as pris la femme d'Uri, You took Uriah's tu wife, as tué Uri. you killed him, Donc c'est toi. so it's you. Cela a fait prendre conscience David. That à make him David. to take conscience. C'est vrai qu'il a payé le prix, It's true that he paid the price. mais quand David a repris le trône, But when David took back the throne, on n'a plus jamais entendu dans la you Bible never heard in the Bible que again. David a convoité la femme de quelqu'un, David sucked someone else's wife, il a récupéré, il a fait tuer. and he took it and he took the wife and killed the person. Donc un enfant, So a child, pour reconnaître les faux prophètes, to acknowledge the false prophets, qu'est-ce qu'il doit faire? what do you want to do? Il doit être éclairé à la lumière de You la need to be parole. enlightened through the word. Il ne doit pas courir à tout vent de doctrine. He doesn't need to run to and fro. Parce que quand tu cours à tout vent de Because doctrine, when you run everywhere, sans connaître la without parole, knowing the word, c'est sûr que tu vas tomber you are going to fall sur un faux prophète. upon a false prophet. Tu dois t'asseoir You need to sit down dans une maison in a house où on parle du péché. where they speak about sin. Il n'y a personne sur la terre There's nobody on this earth qui est juste. who is just. Tous nous sommes des We pécheurs. are all sinners. Mais nous devons entrer dans des endroits But we need to enter in places où on tape nos péchés. where our sin is Parce que la spoken parole de about. Dieu dit, c'est une épée, la parole est une épée qui sépare moelle et jointure. Because the word is the double-edged sword. Il faut préférer les endroits You need to prefer où on places tape sur ton péché where your sin is going to be pour que tu highlighted, puisses prendre conscience so you can take que conscience ce que tu es en train de faire est and what you mauvais are doing is bad. et que tu changes à la And then fin. you change at the end. Que d'aller dans un endroit But to go to places où on ne tape pas sur le where péché, they don't speak about the sin. on fait les miracles, You're doing on miracles, s'occupe des veuves et des you're orphelins, taking care of orphans, mais on ne and tape pas widows, sur le péché. but we don't talk about sin. Mais ça te condamne. But it condemns you. Dieu ne peut pas t'exaucer. God cannot answer your prayers. A lot of people are being seduced by this spirit because they want a quick fix. Most Christians want quick fix and they want to get it quick. So they don't care what they are told to do. So long as they want it and it's going to be a quick one, they will just go. So Prophet, I just want you to speak to somebody watching us.
who is who has found it, who is in this situation and just want to, I just want you to speak a word to that person. Bon, je veux parler aux hommes. I want to speak to men, Ces personnes qui cherchent des solutions rapides. people who are looking for quick fixes. Je veux leur faire comprendre que I want them to understand le that Dieu que nous adorons n'est pas un magicien. the God that we are serving is not a magician. Le Dieu que nous adorons, c'est pas un fétiche. The God that we are serving is not a fetish. Parce que le Dieu que nous adorons, il a ses principes. He has principles. Il veut que He wants nous soyons saints, us to be holy. c'est-à-dire nous détournons du It péché. means that we are walking away from C'est sin. là qu'il va nous This exaucer. is how He's going to answer our prayers. Et ce que je veux dire à mes frères aujourd'hui, And what I want to say to my brethren c'est tonight, que le Dieu qu'on adore, that is the God that we are adoring, we're le temps worshiping. lui appartient. Time belongs to Him. C'est lui qui a créé toutes choses. He created all things. La Bible dit qu'il a fait toutes choses. The Bible says that He Pour un created but. all things for a purpose. Donc s'il t'a créé, So if He created you que tu es dans sa présence, and that you are in His presence, il y a un moment there is a time où lui va te bénir. where He's going to bless you. Donc tu n'as pas besoin de te presser. So you don't need to be in a hurry. Yes, that's true. Tu n'as pas besoin de te presser. You don't need to be in a haste. Ton besoin, You need c'est de plaire à Dieu. is to please God. Et au moment opportun, And at the appointed time, il va t'ouvrir les portes He de la will bénédiction. open doors of blessings for you. Vous voyez, quand Dieu a parlé à Caïn, You see, when God spoke to Cain, j'ai dit toujours aux gens, il n'y a pas I de also prière there is no prayer pour que le péché en soit saint. Il n'y a for pas de prière. us to be holy. There's no prayer for that. Il a parlé à Caïn, He spoke to Cain. il dit le péché est tapis à ta He porte, said the sin is mais toi, at your door, domine sur but lui. you dominate upon it. Pour dire que Dieu nous a donné la domination, To say that God has given il you nous a donné domination, la maîtrise de He soi. has given you the self. Paul dit, je traite durement mon corps. Paul says that I treat my body harshly. Donc on peut dominer notre We chair, can dominate our flesh. on peut dominer notre esprit. We can dominate our Parce qu'il y spirit. a le péché de la chair, Because there's the il y a sin le of péché de flesh l'esprit. and the sin of the spirit. Si nous arrivons à dominer ces deux choses, If we can dominate those two things, c'est sûr qu'au temps marqué, it's sure that at the appointed time, l'Éternel va nous bénir. the Lord will bless us. That's true. That's true. L'Éternel va nous bénir. Souvent, j'entends des gens qui Sometimes disent, I hear people saying, je fais ma dîme. I do my tithes. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. This is just a Je bracket fais that mes I'm opening, offrandes. I do my offering. Mais je ne vois pas ma But I bénédiction. don't see my blessing. Mais si tu fais ta dîme, But if you're paying, Et que you're tu fais giving your tes tithes offrandes. and you're giving your offerings, ça fait partie de l'obéissance à la parole de Dieu. it's all part of your obedience to the word of God. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les The Bible says sacrifices. that obedience is better than Et la sacrifice, désobéissance pire que l'idolâtrie. and disobedience worse than idolatry. Mais à cause de cette But obéissance-là, because of disobedience, au temps marqué at par the Dieu, appointed time of God, il te bénira. He will bless you. That's true. Chacun de nous a un plan. Dieu a un plan parfait de God has a bénédiction perfect plan of pour blessing chacun de nous. for each one of us. Le temps de ta bénédiction n'est Time pas of le my temps de ma blessing, your bénédiction. blessing is not time for my Yes. blessing. Yes. Donc, je ne vois pas So I don't see pourquoi on va se presser why we need to be in haste à cause des for bénédictions. blessings. Moi, je pense que I believe on doit chercher la face de Dieu. we need to seek God's face. On doit marcher selon sa We parole. need to walk according to His word. That's true. Et au temps marqué, And at the appointed lui-même time, Dieu nous bénira. He will bless us. Because He says, goodness and mercy shall follow Yes. you. Il dit les bontés devront nous As you suivre. are walking with God, as you are seeking Him, Pendant que tu His en goodness, cherches His Dieu, mercy et is sa following bonté, you. toutes ces merveilles vont nous Yeah. suivre. Ok. Voilà, je vais te donner un petit exemple qui est venu dans mon esprit. And I want to give a small example that came in my spirit. C'est l'exemple sur l'autruche. Is the example on L'oiseau the appelé l'autruche. The bird called the La Bible ostrich. parle de l'autruche. The Bible speaks about the ostrich. La Bible dit que The Bible Ostrich, says yeah. the ostrich. l'autruche pond ses œufs. The Bible says that the ostrich lay her eggs Quelque temps après, l'autruche les abandonne and she abandons them sans se soucier de quoi que without ce soit. thinking about anything. Et au temps marqué, And at the appointed time, les œufs éclosent the eggs opens et les petits suivent leur mère. and the little one follow their mom. Qu'est-ce que Dieu veut dire? What is God saying? Hmm. Qu'est-ce qu'il veut dire par là?
Dieu est en train de nous montrer que God is showing us lorsque nous mettons la main à la charrue, when we are holding to the nous ne devons cart, pas regarder en we arrière. should not look behind. Lui-même dit dans sa parole, He says in His word, il ordonnera la bénédiction de nous suivre. He will ordain the blessing to follow us. C'est lui qui ordonne à la bénédiction de He's te the one suivre that ordains the blessing to quand tu n'as follow pas d'arrière-pensée. when you don't have a force. C'est pourquoi il dit, That ne is- vous souciez pas de this is quoi why que he ce says, do soit. not worry about anything. Aujourd'hui, l'homme en Christ, il se soucie de quoi que ce soit. Mankind is in Christ and he's always worrying. Déjà, c'est être en déphasage avec la parole de To Dieu. be totally aside from what the word of God is saying. Quand tu te soucies, tu ne plais pas déjà à Dieu. When you're worrying, you don't please God anymore. Dieu aime celui God loves the qui le one suit aveuglement. that follows him without thinking. Quand tu dis Jésus, je t'aime, je t'adore, When you say, Jesus, I love you, I adore you, c'est que toute ton âme, ton esprit et ton corps that means your heart, your spirit, and se body trouvent dans la vérité. are in truth. Donc nous devons fuir tout ce qui est péché So we have to run away from all that is sin pour pouvoir rentrer dans la félicité de Dieu. to enter into the felicity of God. C'est ce que j'ai à dire à mes This is frères. what I have to say to my brethren. Wow. Thank you so much, Prophet. I've just been so encouraged, and I believe you were as well, because this is a topic that needs to be said, and I'm glad the way you've really handled it and your insight into this topic. So Je suis très thank you contente de very, very la much. vie, la vue sur ce passage. Merci beaucoup. Thank you. Yeah, so on this note, we've come to the end of this segment. You can watch this program on YouTube. You can also visit our webpage, and also let us know this program has been a blessing to you, because we'd love to hear from you. Until next time, same channel. Remain blessed. God bless you. Remain blessed.